Hi, good afternoon. Selam బాగున్నాను. ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నది బటర్ క్లాత్ మెజర్మెంట్స్ కదా. ఈ క్లాత్ ఆ రోజు కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సరే చూపిస్తాను మీకు. ఈరోజు బడ్ నుంచి కొంచెం విచ్చుకున్నట్లు పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఫ్లవర్ ఫస్ట్ బడ్ నుంచి కొంచెం విచ్చుకుంది, తర్వాత పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఫ్లవర్. ఇదంతా కూడా మనం పెయింటింగ్ లాగా చెప్తున్నాం. మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వలేదు చూపించడానికి. మొత్తం ఒకే కొమ్మ. ఎలా ఉంది? బడ్ కొంచెం విచ్చుకుంది, లీవ్స్ పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఫ్లవరు, మళ్ళీ బడ్. ఈ లీఫ్ కూడా చూడండి, మీకు క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్లు మనం ఏ ఫ్లవర్ అయితే తీసుకుంటామో దానికి లీఫ్ కూడా ఆ కలర్ వచ్చేలాగా తీసుకోవాలని చెప్పాను. లీఫ్ కూడా మనం షేడింగ్స్ తీసుకున్నా కానీ, స్ట్రోక్స్ తీసుకున్నా కానీ, ఏది తీసుకున్నా కానీ అదే ప్యాటర్న్లో తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి అదే కలర్ ఉండేలాగా తీసుకోవాలి. దానికోసం నేను కింద వైపును కూడా నేను కలర్ ఉండేలాగా తీసుకున్నాను. ఇది కాటన్ దుప్పటానండి, సింగిల్ ఫ్లవర్ ఒకే కొమ్మ మీద చూడండి ఎంత పెద్ద డిజైన్ వచ్చింది. ఇది ఫ్రీ హ్యాండెడ్గా ఎంత డిజైన్స్ అయినా కానీ తీగలు కొమ్మలు ఎలా వేయాలి అని అడుగుతున్నారు. ఈ తీగలు కొమ్మలు మన ఇదంతా క్రియేషన్ అండి. ఇది ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకి, ఇంకొక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకి ఇలాగా మనం అల్లుకుంటూనే వెళ్ళొచ్చు. ఇది అది ఇలాగే వేయాలి అనేది ఏది ఉండదు. చూడండి, కొమ్మ తీసుకున్నామంటే దీనికి ఇంకో కొమ్మ అల్లుకుంటా వెళ్ళటమేనండి. అది ఇప్పుడు దుప్పటా మొత్తం నేను ఒక కొమ్మ వేసాను, అది మొత్తం వేయాలన్నా కానీ, ఆల్ ఓవర్ వేయాలన్నా కానీ వేయొచ్చు. ఇది ఇది ఫ్రీ హ్యాండ్గా మీకు చెయ్యి ఎంత ఈజీగా తిరిగితే అంత బాగా డిజైన్ వేయగలుగుతారు.
దానికోసం ఇలాగ వేయొచ్చని చూపించడం కోసం మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్గా డిజైన్ గీసి చూపించానండి. ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ట్రై చేస్తే వస్తుంది బాగా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. ఇది శారీస్ మీదకి, బ్లౌజెస్ మీదకి అయితే ఇది బ్లౌజెస్ మీద ఆల్ ఓవర్ వేసుకోవచ్చు అండి, చిన్న చిన్నవి వేసుకోవచ్చు. ఇది నాకు దుపట్టా కాబట్టి నేను కొంచెం పెద్ద కొమ్మ తీసుకున్నాను. అదే బ్లౌజ్ మీద మీరు ఆల్ ఓవర్ తీసుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, ఇది తీసేస్తున్నాను ఇంక నేను. ఇది కాటన్ క్లాత్, చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది. ఈరోజు మీకు శారీ మీద నేను ఫ్రీ హ్యాండెడ్గా వేస్తున్నాను కదా, ఈరోజు మీకు ట్రేసింగ్ ఎలా, శారీ మీద ట్రేసింగ్ ఎలా వేయాలో చూద్దాం, ట్రేసింగ్ ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఇలాగా నేను ఒక ప్లాంక్ ఒకటి తీసుకున్నానండి. ప్లాంక్ తీసుకుంటే మీకు డిజైన్ ట్రేసింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది. ప్లాంక్ తీసుకున్నాను ఈరోజు. ప్లాంక్ తీసుకొని దాని మీద మీకు డిజైను కింద బేస్ కోసం మీకు ఇబ్బంది లేకుండా, నొక్కులు లేకుండా ఈజీగా రావటం కోసం నేను అడుగున ఒక బుక్ తీసుకున్నాను. ఇది బుక్ అండి. ఇది ఈరోజు మనం చెప్పుకునే శారీ టిష్యూ ఆర్గంజానండి. ఇది నేను టిష్యూ ఆర్గంజా తీసుకున్నాను. ఆర్గంజాలో టిష్యూ ఉంది. ప్లాంక్ తీసుకున్నాను. ప్లాంక్ మీద నేను బుక్ తీసుకున్నానండి. అడుగున బుక్ పెట్టాను. శారీకి అడుగున బుక్ ఉంది. దాని మీద కార్బన్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. శారీ మీదకైతే మామూలుగా ఎల్లో కార్బన్ తీసుకోవచ్చండి. మీకు కనపడదని వేయటానికి, మీకు చూపించడానికి కనపడదని నేను బ్లూ కార్బన్ తీసుకున్నాను ఈరోజు. నేను తీసుకున్న డిజైన్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి ఒక కార్బన్ సరిపోదు, అందుకని డబల్ తీసుకున్నాను. డబల్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక దాని మీద ఒకటి ఉంచండి. ఇది కదలకుండా ఉంచండి. ఇది ఒకసారి చెప్తాను మీకు. నేను ఇక్కడ భుజం మీద వచ్చే పార్ట్ని వేస్తున్నాను. ఈ భుజం మీద వచ్చే పార్ట్ మీకు పళ్ళు నుంచి 1.5 మీటర్ ఉంటుందండి. ఇది నా హైట్కి సరిపోయినట్లు ఇది నాకు పళ్ళు నుంచి 1.5 మీటర్ తీసుకున్నాను. 1.5 మీటర్ నుంచి మీరు సెంటర్ చేసుకొని మీకు రెండు వైపులా వేయాలి. ఇది నేను సెంటర్ చేసుకున్నాను. ఇది చూడండి, నేను వేలు పెట్టిన చోట సెంటర్ ఇది. ఈ 1.5 మీటరు, ఈ 1.5 మీటర్కి ఇటు హాఫ్ ఇటు హాఫ్, రెండు వైపులా హాఫ్ వచ్చేలాగా తీసుకోవాలి. ఇది భుజం మీద వస్తుంది. భుజం మీద మనకి కనపడే పార్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఈరోజు నేను తీసుకున్న శారీ టిష్యూ ఆర్గంజానండి. ఇది
అడుగున బుక్ తీసుకున్నాను, పైన శారీ పెట్టాను, శారీ మీద కార్బన్స్ పెట్టానండి. ఈరోజు నేను ఇవి హైబిస్కస్ మందార పూలు తీసుకున్నాను డిజైన్లో. ఇది కొమ్మ తీసుకునేటప్పుడు చూడండి, ఇది మనకి పళ్ళు వైపు వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ మనకి పైకి వచ్చేలాగా ఉండాలి. పళ్ళు నుంచి నేను కొమ్మని పైకి తీసుకున్నాను. ఇది పావుట వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లవర్ పైకి కనపడాలి. ఓకే, డిజైన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఇది కరెక్ట్గా ముందు మనం పెట్టుకున్నామా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఈ డిజైన్ నేను ప్రింటే తీయించానండి. డిజైన్ నేను నాకు కావాల్సినట్టు నేను డిజైన్ గీసుకొని ప్రింట్ తీయించాను. ఇలాగా పెన్సిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, పెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి. డిజైన్ మీదుగా కొంచెం గట్టిగా నొక్కి పట్టుకొని గీయండి. ట్రేసింగ్ అనేది మీకు బాగా పడుతుంది. మనకి అడుగున కార్బన్ ఉండటం వల్ల, శారీ మీద కార్బన్ పెట్టడం వల్ల మనకి ఈ డిజైన్ అడుగున పడుతుంది. ఒక ఆర్డర్లో నుంచి మనం డిజైన్ని ట్రేస్ చేయటం వల్ల మనకి ఎంతవరకు వేసామా అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఒకే ఆర్డర్లో తీసుకోండి డిజైన్ వేసేటప్పుడు. ఒక చోట వేసి ఇంకొక చోటకి జంప్ చేశారనుకోండి, డిజైన్ ఎక్కడ వేసామో తెలియదు, అక్కడ డిజైన్ పడదు మళ్ళీ. ఈ లీఫ్ డిజైన్ మీరు మామూలుగా లీఫ్గా అయినా గీయొచ్చండి. గీసి తర్వాత మనకి కోణాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ కోణాలని తర్వాత అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు.
నేను అన్ని యాస్టీస్గా ఈ డిజైన్లు ఎలా ఉందో అలా గీసి చూపిస్తున్నాను మీకు. డిజైన్స్ మీకు ఇవి పింట్రెస్ట్లో ఉంటాయండి. పింట్రెస్ట్లో ఉంటాయి. నేను ఓన్గా గీసుకొని డిజైన్స్ నాకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా డిజైన్ గీసుకొని నేను ప్రింట్ చేయించుకుంటాను. డిజైన్స్ మీకు నంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ పింట్రెస్ట్లో దొరుకుతాయండి. యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. పింట్రెస్ట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ మీకు ఏది కావాలనుకుంటే ఆ డిజైన్ దొరుకుతుంది. దాన్ని ప్రింట్ తీయించుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీయించుకోవచ్చు. చేతిని కొంచెం నొక్కి పట్టుకోండి. కదిలిందంటే డిజైన్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. పెయింటింగ్లో కొంచెం పెద్ద పెద్ద డిజైన్సే చూడటానికి బాగుంటాయి. చిన్న డిజైన్స్ కంటే కూడా పెద్ద డిజైన్సే బాగుంటాయి. నిన్న స్టెమ్ అడిగారు కదా, ఈ స్టెమ్ దీనిలో వస్తుంది ఇవాళ. మీరు అడిగినవన్నీ వస్తూ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క డిజైన్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటా ఉంటుంది. అది చూసుకొని చెప్పుకుందాం. మీకు చెప్పేవన్నీ అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగే చూస్తాను. అడిగినవన్నీ చెప్పడానికి మీకు డిజైన్లో అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగే వచ్చేలాగా చూస్తాను. ఈ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడేలాగా తర్వాత మీరు వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగే నేను కూడా డిజైన్స్ చూపిస్తున్నాను. మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్గా డ్రా చేయటం వస్తే మీకు నచ్చినట్టు మీకు నచ్చిన డిజైన్ మీరే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకళ్ళు వేసుకున్న డిజైన్ ఇంకొకళ్ళు వేసుకోవటానికి చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదండి. వాళ్ళే డిజైన్ని క్రియేట్ చేసుకొని
అది సింగిల్ డిజైన్ ఉండేలాగా చూసుకుంటారు. మనం డిజైన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వస్తే మన డిజైన్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం అన్నీ వచ్చినాయా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీద్దాం. ఎందుకంటే ఒకసారి కార్బన్ మనం తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేయాలన్నా కానీ రాదు. ఈ లైన్ ఒకటి పడలేదు. అందుకే ఒకే ఆర్డర్లో డిజైన్ మొత్తం గీయాలని చెప్పేది. ఒకటి మర్చిపోయామంటే ఆ డిజైన్ ఆగిపోతుంది అన్నమాట మళ్ళీ వేయటానికి. నాకు అలవాటు ఉంది మర్చిపోయే అలవాటు, అందుకని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను అన్నమాట. ఓకేనండి, ఈ డిజైన్ మనం ట్రేస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ప్లాంక్ తీసుకున్నామండి. ప్లాంక్ మీద అయితే మీకు గీసుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుంది, డిజైన్ గీసుకోవటానికి మీకు వీలుగా ఉంటుంది ప్లాంక్ అయితే. ఈ ప్లాంక్ మీద మీకు అద్దు పెట్టుకోవడానికి అడుగున ఒక బుక్ తీసుకున్నాను. బుక్ మీద నేను డైరెక్ట్గా క్లాత్ని తీసుకున్నాను. క్లాత్ మీద కార్బన్ తీసుకున్నాను, కార్బన్ మీద డిజైన్ తీసుకున్నాను. ఇలా 1 by 1. మీరు ఒకసారి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా తీసుకున్నాం అనేది. దీన్ని చూడండి, ఈరోజు నేను ఇంకొంచెం డిజైన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా మనం యూస్ చేసే ఫ్రేమ్ నేను తీసుకోలేదు. ఈరోజు కొంచెం పెద్ద ఫ్రేమ్ని తీసుకున్నాను. కొంచెం లూజ్ చేసుకొని ఫిక్స్ అయ్యండి. ఫ్రేమ్ని తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం లూజ్ చేసుకొని టైట్ చేసుకోండి.
టైట్గా ఉన్నప్పుడు లాగితే క్లాత్ పాడవుతుంది. క్లాత్ ఇది ప్లాంక్ నీడ పడుతుంది కదా, ఇది క్లాత్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండటం వల్ల లైటింగ్ నీడ దీని మీద పడుతుంది. ఇది క్లాత్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండటం వల్ల దీని మీద వాటర్ పెడితే స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. దానివల్ల నేను ఈరోజు మీకు మీడియంతో చూపిస్తాను. బ్రష్కి అయితే వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఫస్ట్ బ్రష్కి అయితే వాటర్ తీసుకొని మనం తుడిచేస్తున్నాం. బ్రష్కి నేను వాటర్ తీసుకున్నాను, దాన్ని తుడిచేసాను. ఎందుకంటే బ్రష్కి వాటర్ ఉంటే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నేను కొంచెం మీడియం తీసుకున్నాను. ఈ మీడియం నెంబర్ 2 తీసుకున్నానండి. ఇది దీంట్లో మనం బైండర్ అనేది వాటర్ లాగే ఉంటుంది, కొంచెం స్టిక్ అవుతుంది. శారీకి స్టిక్ అవటం కోసం నేను బైండర్ని తీసుకున్నాను.
దానిలో కొంచెం నేను వైట్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. వైట్ని బేస్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. బేస్గా వైట్ని తీసుకుంటున్నాను. మీడియంలో నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 అండి. నెంబర్ 1 మీడియం, నెంబర్ 2 అనేది బైండర్. ఈరోజు నేను తీసుకున్నది బైండర్ తీసుకున్నాను. బైండర్ నేను కొంచెం స్టిక్ అవటం కోసమని తీసుకున్నానండి. మీడియం కొంచెం వాటర్ లాగా ఉంటుంది, బైండర్ కొంచెం స్టిక్ అవటానికి కోసమని నేను బైండర్ తీసుకున్నాను. ఇది డ్రై షేడింగ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం. డ్రై షేడింగ్లోనే ఇది స్ట్రోక్ లైన్స్ అన్నమాట. ఇది కింద నుంచి నేను మెజంతా కలర్ని తీసుకున్నాను. దీనిలో మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోండి. ఫస్ట్ అవుట్లైన్ చుట్టూ మనం కలర్ని లోపల బేస్ కలర్ని తీసుకున్న తర్వాత లోపల ఫిల్లింగ్ చేస్తూ రండి ఈవెన్గా ఒకే ఆర్డర్లో.
మీరు బ్రష్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ని కంప్లీట్గా తీసేయాలి. కంప్లీట్గా తీసేసి కలర్ని తీసుకోవాలి. వాటర్ ఉంటే మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుందండి, వాటర్ని తీసుకోకండి. ఒకదాని పక్కన ఒకటి బ్రష్ని బెండ్ చేస్తున్నాము, ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఇస్తున్నాము. అదే బ్రష్కి నేను మళ్ళీ ఈ మెజంతా కలర్ని తీసుకున్నాను. బేస్ కలర్ వైట్ అప్లై చేసిన ప్రతిసారి కూడా నేను బ్రష్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఒకదాని పక్కన ఒకటండి. మీరు వేసేటప్పుడు కొంచెం ఇది మనం డ్రై షేడింగ్స్ అయినా కానీ లోపల మనం ఇవి బైండర్ తీసుకున్నాం కదా, తర్వాత కొంచెం లైట్ అవుతుందండి. అందుకని వేసేటప్పుడు కొంచెం డార్క్ కలర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ మనం వేసేటప్పుడు అవుట్లైన్ చుట్టూ వేసినట్లయితే లోపల వేసుకోవటానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ని కూడా చూడండి, నేను ఒకసారి పట్టుకున్న తర్వాత నేను తిప్పట్లేదు, తిప్పకుండా తీసుకుంటున్నాను.
ఈరోజు నేను తీసుకున్న బ్రష్ నెంబరు రౌండ్ బ్రష్ అండి, నెంబర్ 6. బేస్ కలర్లో మాత్రమే నేను మీడియం యూస్ చేశాను. పైన వేసే కలర్కి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీకు వేసే విధానం తెలిస్తే పెయింటింగ్తో చక్కగా ఆడుతూ సరదాగా వేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత ఇది మధ్యలో సన్నటి కాడ ఉంది కదండి, ఆ కాడను మనం డ్రై అయిన తర్వాత ఇద్దాము. బేస్ కలర్ వరకు మీడియం అనేది మనం బేస్ కలర్ వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. పైన అప్లై చేసే కలర్కి అవసరం లేదు మీడియం. బేస్ కలర్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలండి వీటికి.
ఇది బేస్ కలర్ అనేది లేకపోతే మీకు కలర్ డల్ అయిపోతుందండి, అడుగుకు దిగిపోతుంది. మనం వేసే కలర్ తెలియదు, దానికోసం బేస్ కలర్ తీసుకుంటాం. ఎల్లోలో మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోండి, పైన గ్రీన్ కూడా మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోండి. ఫస్ట్ డిజైన్ తీసుకునేటప్పుడు వేసేటప్పుడు మీరు డిజైన్ పైనుంచి తీసుకుంటూ ఉంటే చేతికి అతకకుండా ఉంటుందండి. ఏ డిజైన్ తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ పైనుంచి తీసుకుంటూ రండి, ఫస్ట్ పైనుంచి వేయండి. ఇప్పుడు మీకు కిందకు వేయటం ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను బైండర్ అప్లై చేయటం వల్ల శారీకి గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది, కలర్ కూడా మీకు కిందకి దిగదు. స్ట్రోక్ వేసేటప్పుడు షేడింగ్ మీద కానీ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా కానీ ఏల్ని బేస్ చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నేను కొంచెం ఆరెంజ్ షేడ్ కనపడేలాగా లీఫ్లో కూడా ఫ్లవర్ మనం ఆరెంజ్ షేడ్ తీసుకున్నాం కదా, అలాగే అది కూడా లీఫ్ కొసల వరకే నేను ఆరెంజ్ ఇస్తున్నాను, గ్రీన్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా.
ఎక్కడైనా టచెస్ అండి అంతే, మొత్తం కంప్లీట్గా వేయకుండా కొంచెం టచెస్. అవుట్లైన్కి 2 కలర్స్ మిక్స్ చేస్తున్నాను, ఆరెంజ్ అండ్ మెజంతా. కొంచెం పాయింట్కి బ్లాక్ను కూడా తీసుకుంటున్నానండి. అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు బ్రష్ని తిప్పుతూ వేయాలి. మనకి చేతిలోనే మూవ్ అవ్వాలి బ్రష్ కూడా. నేను వేసేటప్పుడు నా చేతిని గమనించండి, మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది.
ఇవి సన్నటి పిప్పడు ఉంటుంది కదా మందారాలు, దానికోసం అది. ఓకేనండి, ఎలా ఉంది ఫ్లవర్? ఈరోజు మనం ట్రేసింగ్ ఎక్కువ చెప్పుకోవటం వల్ల డిజైన్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం. ట్రేసింగ్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈరోజు, ట్రేసింగ్ వల్ల డిజైన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇది నేను కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను మీకు. మీకు అర్థమైందండి ఇది? మనం ఒక కాటన్ క్లాత్ మీదే కాదు, మీకు నేర్చుకోవటం వరకే కాటన్ క్లాత్ మీద చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఈ డిజైన్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకున్న డిజైన్స్ అన్నీ కూడా, మీరు నేర్చుకున్న డిజైన్స్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని రకాల క్లాతుల మీదకి వేయచ్చు. ఏ క్లాత్ మీదకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఉపయోగపడుతుందో చూపిస్తున్నాను కదా, దాన్ని బట్టి మీరు వేయచ్చు. ఇంకేమన్నా డౌట్స్ మీకు? డిజైన్ బాగుందండి ఈరోజు, నచ్చిందా మీకు? పెయింటింగ్ శారీ స్టిఫ్నెస్గా అర్థం కాలేదండి మీ మెసేజ్ నాకు. శారీ స్టిఫ్గా ఉంటే ఏ పెయింట్ వేయాలని అడుగుతున్నారా? శారీ స్టిఫ్గా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. అదే కనుక మీకు కాటన్ అయితే కనుక దాని లోపల గంజి ఉంటే తీసేయాలండి. గంజి ఉంటే సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టేసి గంజిని తీసేసిన తర్వాత మీరు ఏ డిజైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కాటన్కి అయితే మీరు వెట్ షేడింగ్స్ కూడా వేయచ్చు. బేస్ కలర్ వేస్తేనే బాగుంటాయండి. దీనిలో షేడింగ్ కదా, ఇది డ్రై షేడింగ్స్కి బేస్ కలర్ వేస్తేనే బాగుంటాయి. బేస్ ఉండాలి. మీరు బేస్ ఏదైనా తీసుకోండి, వైట్ తీసుకోండి, ఎల్లో తీసుకోండి, పీచ్ కలర్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. బేస్ కలర్కి బదులు డబల్ కోటింగ్ అంటే బేస్ కలర్ వైట్ తీసుకుంటేనే దాని మీద మీకు ఏ షేడింగ్ తీసుకున్నా కానీ కనపడుతుందండి. వైట్ తీసుకోండి, లైట్ కలర్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. పీచ్ కలర్ తీసుకోవచ్చు, పీచ్ కలర్ లైట్గా ఉంటుంది. పీచ్ కలర్, లెమన్ ఎల్లో, వైట్, లైట్ కలర్స్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. లైట్ మీద తీసుకుంటేనే మీరు పైన వేసే కలరు ఆ షేడింగ్ అనేది తెలుస్తుంది.
స్టిఫ్నెస్ లేకుండా ఇది డ్రై షేడింగ్స్కి కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుందండి, ఎందుకంటే మీడియం కూడా యూస్ చేస్తాం కాబట్టి స్టిఫ్గా ఉంటుంది. మరి అట్టలాగా అయితే పెయింట్ వేసినట్లయితే గట్టిగా అయితే ఉండదు, కానీ మీకు అంత స్టిఫ్ లేకుండా ఉండాలంటే పెయింట్ని పల్చగా చేసుకోండి. మీరు మీడియం యూస్ చేసి పెయింట్ని కొంచెం పల్చగా చేసుకోండి. కలర్లో మీడియంని యూస్ చేయండి. యూస్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది రాదు. మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే కలర్ని ఆ స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది. మనకి వాటర్ బదులు మనం మీడియం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఉండదండి. సింథటిక్ శారీస్ మీద చూపిస్తానండి. సింథటిక్ శారీస్ మీద చూపించినప్పుడు అవి చెప్పుకుందాం. సింథటిక్ శారీస్ అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి కదా, సిల్క్, క్రేప్ ఇవన్నీ సింథటిక్ కిందే వస్తుంది. లేజరు చేయండి, నా శారీస్ మీదే చూపిస్తున్నానండి మీకు. ఓకే, లాస్ట్ మీకు బాగుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ అందపు షేడింగ్స్ అనే కలర్స్ అండి, మీన కలర్ తీసుకోవచ్చు. శారీ కలర్ అందపూలు మీకు అన్ని రకాలు నచ్చిన షేడ్. లైట్ నచ్చిన కలర్ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే చెప్పండి ఎలా ఉంది అనేది. థ్యాంక్ యూ అండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే